राधिकायैस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो बद्धे वितनुते भक्तिं मूर्खमावर्तय श्रुतिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीमदनगोपालकं प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गो, जय रिदा। Again, we are in Vrindavan, and Srimati Radharani is explaining Namartha Dipika. Explanation of Mahamantra from the heart of Sri Radharani. In the mood of separation, she is remembering all the moments. She is remembering all the power and qualities, very beautiful qualities of Krishna. And by chanting name, by singing Mahamantra, Hare Krishna, it's reminding her all the feelings, all the realization she is pained with Krishna. How Krishna builded their mind, all the Praja Gopis' mind. How he robbed the heart of them. By force of his beauty, not by the weapons. Because it is said, Krishna, he has four more qualities. Lila, Premna, Priyadhikyam, Madhurya. Countless beloved, and all of them by love, not forcefully, not by the weapons. So, by his beauty, he robbed the heart of all Brajavadhus, all Brajagopis, Brajakumarikas. And how they lost their consciousness, how they lost their attachment, how they lost everything for Krishna. Srimati Radharani, she is remembering by the chanting of Mahamantra. All the words, 16 words, giving her different feelings, different realizations, and different reminder. This all 16 words. It's like different reminder for Srimati Radharani. Sometimes she is praising, sometimes she is lamenting, sometimes she is crying, all the mood, it's evident.
Now Srimati Radharani again she started to explain. Next, Hare Krishna. He Hare Dhaira Jahari Guru Bhayo Adi Kori Kulero Dharmo Koila Chur He Krishna Bongshiro Share Akorshia Nibore Deho Geho Sariti Koiladu. Srimati Radharani, when she chant next Hare Krishna, it's reminding her at the beginning stage. That means you can say it's Purva Raga. What is Purva Raga? According to Rasa Shastra, Ratirya Sangamat Purvam Darshana Sravanadija Tayorun Militi Prakyai Purvaraga Shauchate. Before meeting, Purvaraga is happening before meeting. Developing love, increasing love, getting attachment. But for that, both of them, lover and beloved, both of them, they need some medium. Although Srimati Radharani said that she has no need any medium to love Krishna. Unconditional love. There is no condition. Why you love Krishna? I don't know. I love Krishna because I love him. If you have any different love, yes, I have love. So to whom? Govinda. Another? Yes, I have. Who? Gopi Jana. Now, I have to explain a little bit for them. Srimati Radharani তার হৃদয়ের থেকে শ্রী হরিনামের ব্যাখ্যা করেছেন। হরে কৃষ্ণ যে মহামন্ত্রের উচ্চারণ আমরা করি, সেই মহামন্ত্র যে মহামন্ত্রের জপ আমরা করি, যে মহামন্ত্রের কীর্তন আমরা করি, সেই মহামন্ত্রের অর্থ যখন সেই মহামন্ত্রের জপ করব, স্মরণ করব, কীর্তন করব, তখন কি অনুভব করব? শ্রীমতী রাধারানী তার ব্যাখ্যা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অবস্থা, এখন যে কথা বলছেন, শ্রী হরিনাম উচ্চারণ মাত্রই তার সেই পূর্ব দশার কথা মনে হয়েছে। ঠিক যে সময় থেকে শ্রীকৃষ্ণে তার রতি প্রীতি জাগ্রত হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে কি বলছেন যে পূর্বরাগ দশা।
এই পূর্বরাগ দশার জন্য রসশাস্ত্র অনুযায়ী প্রেমিক এবং প্রেমিকা দুজনের ওই প্রীতি ভালোবাসার বর্ধনের জন্য কিছু মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেমন তার ছবি দেখলাম, ছবি দেখে ভালো লাগলো, তার কিছু গুণের সাথে পরিচয় হলো, সে খুব সুন্দর কথা বলে, খুব সুন্দর গান করে, এরকম কিছু গুণের সাথে পরিচয় হলো। তার আচরণ দূর থেকে খুব ভালো লাগে, সকলের সাথে সে যেভাবে মেলামেশা করে সেটা খুব ভালো লাগে। এই একটা একটা বিষয় কি করছে না, ভালোবাসাটাকে আরো জাগ্রত করছে, ওই হৃদয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাকে বৃদ্ধি করছে। এই সমস্ত কিছুই কিন্তু মিলনের পূর্বে, তখনও মিলন হয়নি, কেউ কারো ভালোবাসার প্রকাশ করেনি। ওই ছবি দেখে আকর্ষণ হল, বাহ চমৎকার দেখতে তো। এরপর তার গুণের কথা শুনলাম যে তার মধ্যে এই গুণগুলো আছে, আর আমার সেই গুণগুলো খুব ভালো লাগে, সুতরাং আরেকটু আমার মনের মধ্যে সে ঢুকে গেল, তাকে দেখার ইচ্ছা হলো। দূর থেকে তাকে দেখলাম, সকলের সাথে যে আচরণ সে করছে আর সকলে তাকে ভালোবাসছে তার সেই আচরণে, এটা দেখে আরো ভালো লাগে, মন যেন তাতে আরো বেশি বসে গেল। এরপর সেই উদগ্র বাসনা, মিলনের ইচ্ছা, এখন সেটা ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। এখন সেই ভালোবাসার কথাটা তো বলতে হবে, আর তো ধৈর্য থাকে। এইটাকে বলছেন পূর্বরাগ দশা। শ্রীমতী রাধারানী এখন যে কথা বলছেন, হে হরে ধৈর্য হরি গুরু ভয়ে আদি করি, কুলেরও ধর্ম কৈলাচুর, হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে আকর্ষিয়ানি বলে, দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর। সেই পূর্বরাগের কথা স্মরণ করে যখন সেই প্রেমের আঙিনায় শ্রীমতী রাধারানী এবং অন্যান্য ব্রজবধূরা পদার্পণ করেছেন, কৈশোর দশায় পদার্পণ করেছেন, মনের মধ্যে মধুর ভাবে উদয় হয়েছে। শ্রীমতী রাধারানী she is remembering the time when they just step in teenage. Navakoisha. In this stage, teenage, three stages is there. The first stage is Navakoisha. In that stage, also some childish nature will be mixed in that stage. Then Madhya Koishara, that means in the middle of the stage of teenage. So that time, their mind will be crazy about love, will be on this stage, and if they already got some attachment of love, so that time they'll run fast. With some craziness, no one can stop. No one can stop. They'll do what they'll decide. They'll not follow any other.
they will follow their mind and heart. And then Antapuishara. That means they will on the way to step in young age. So, in that stage, their thinking, their thoughts will be little bit perfect. Not exactly 100%, but little bit. That time they will start to think some things very seriously. Not everything. But the seriousness will start on that stage of Antapuishara. Srimati Radharani, why in Rasha Shastra, Rupa Goswami mainly, it described these three stages. Teenage, this stage is very short, not so long. 3, 4, 5 years. Not so long. And there, in this short stage, Rupa Goswami, he mentioned 3 stages. Why? Because of them. Because all of them, Krishna and all the Brajavadus, Srimati Radharani, they are eternally teenage. They will never step in young age. So for them it's very long time. For us, maybe it's very short, but for them it's eternal. So that's why this stage is very long for them. Nitai Pagal Navavishwa. Srimati Radharani, she is remembering the stage of Navapusha. Navakishor, Navakishori. She said of Krishna, you know that stage when we are teen. In our teenage, not only for us, it's for everyone. The mind will be very fickle. Steadiness will be very weak. Because mind is roaming everywhere, always. He will not stay in one point or one place. At that time, when we are there, on that stage, we met you, Krishna. What I should say about this meeting? If it was a fortune, good fortune or bad? I cannot explain this. When all of us, all Brajavadus, all Brajagopis, they met first time,
any way, in any medium, by your name, by your image, by your consciousness. I don't know, Krishna, what it was. If it was a good fortune or bad. Because we met you. And we lost everything. Nothing left for us. শ্রীমতী রাধারানী তার নবানুরাগ দশার কথা বর্ণনা করছেন। হে কৃষ্ণ, তখন নবকৈশোর অবস্থা, এমনি মনের অবস্থা খুব ভালো নয়, চঞ্চল। আর সেই চঞ্চল মনের মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ কৃষ্ণ। আমরা সকলে যে কোনো না যে কোনো ভাবে তোমাকে মিলিত হয়েছি। নাম শুনে, তোমার কৃষ্ণ নাম শুনে আকৃষ্ট হয়েছে কেউ, তোমার চিত্রপট দেখে কারো মন লুব্ধ হয়েছে, তোমার বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করে কেউ মন প্রাণ সব কিছু সঁপে দিয়েছে তোমাদের। নবানুরাগ দশা, জানো তো কৃষ্ণ, এই নবানুরাগ দশা একে সহ্য করা বড় কঠিন। আর সেই দশা হলো আমাদের। একে পরের কুলের কুলবধূ, তার উপর অন্য পুরুষে আসক্তি। আর সেই আকর্ষণ বড় তীব্র। কৃষ্ণ, জানি না একে কি বলবো, তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার, আমার সাক্ষাৎকার, এটা আমাদের সৌভাগ্য ছিল নাকি দুর্ভাগ্য আমি বলতে পারি না। কারণ এরপরে আমরা সব হারিয়েছি। নিজের বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না আর। সব বলতে সব তুমি আমাদের থেকে চুরি করে নিয়েছ, হরণ করে নিয়েছ। কৃষ্ণ, এই কেন সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের কথা বললাম জানো? এই জগতে যে সবকিছু হারায় সে ভেঙে পড়ে, তার মনের মধ্যে কোনো সুখ শান্তি কিছু থাকে না। কিন্তু কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম হয়েছে। আমরা সব কিছু হারিয়ে যেন আরো আরো সুখের সাগরে ভেসেছিলাম। এমন আনন্দের সিন্ধুতে আমরা ডুবে গিয়েছিলাম যে আমাদের কিছু আছে সেটা ভাবলেও যেন নিরানন্দ স্পর্শ করছে। তখন আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি আর কি আছে, আর কি আমরা সমর্পণ করবো কৃষ্ণকে। শ্রীমতী রাধারানী she's saying that, oh Krishna, I don't know. It was a good fortune or bad. You know why I'm saying like this? Because after we met you, we lost everything. Nothing is there for us. We offered. Some you robbed forcefully, and most of the time we offered everything to you.
Now I am confused about this. It was for us good or bad fortune. Because in this world, if somebody he lost everything, then he will start to cry. I have nothing. She will be depressed. She will be sad. Because he lost everything. But for us, it was very strange that after we lost everything, we felt we are in the ocean of bliss. That time we were searching. If anything more left, we'll offer to you. What was that? In this world, everyone, they like to keep so many things for them, for their future. At the same time, we want to offer everything to you. We want to lose everything. And it's happened, we lost everything. And it was great pleasure for us. So that is why I'm confused about this. It was a good fortune or bad to meet you. In my life, Krishna, we are all teen. In that stage, mind will be very fickle. And you know, all of us, most of us, we are married. Then also, you know we are married. Then also, you stole everything. You robbed everything from us. Our heart, our mind, our consciousness, everything. And we offered. Is there any self-desire? I don't know, Krishna. What was happened that time with us? We never searched anything for us from you. Do you remember? At the night of Radharani, it was a very great pleasure for everyone. Before we start this dance, you wanted to examine our heart and mind. If we are prepared about that Leela, Ras Leela. And you disappeared from that place. After some time, you appeared again in front of us and you said, "Oh Brajbadhus, hey Brajgopi, I'm in debt. So much love you offered for me, you offered everything. But I have nothing to exchange. In this world, there is some condition. If I want to buy some things, if I want to get some things, then I have to give some things. In love also, there is some rules and conditions. But I have nothing, you know. You
offered everything, I accepted. I was thirsty about love. And all of you offered very pure nectar of your love. And I drink everything. That time, I did not think about exchange. But now, when I just heard all of you singing, this crying, lamentation, so I felt, oh, it's very high. Not on my level. I'm very low stage. I'm on the very low stage than you. So that's why I clear everything. Before you'll give more something, some love, very pure love from your heart, I have to say some things. No paroi, huh? I have not such ability to exchange your love. So, yes, you can accept me as your servant, as your kinkar. If by this the exchange will happen, then you can accept me as your servant, kinkar. I'll follow all your signs. You are not to say anything. I will control by your finger. Hey Krishna, can you remember what we said that time? What we answered that time? We said, Krishna, we never offer our love to get something from you. Unconditional love. Sharadudasai sadhu jata sat Sharashijodara Sri Mushadrisha Shurata Natha Teshul Kadashika Bharata Nignato Neha Kimbata. You already said, you are not to pay for us. We are all your servant, and for this service, you have not to pay anything. Not your love or money or nothing else. Srimati Radharani বলছেন, কৃষ্ণ, তোমার কি সেই দিনের কথা মনে আছে? সেই রাস রজনীতে যখন আমরা মিলিত হয়েছিলাম, তুমি আমাদের হৃদয়কে পরীক্ষা করতে অদৃশ্য হয়েছিল, আমাদেরকে ত্যাগ করেছিল সামান্য একটা ত্রুটির জন্য। খুব বড় ত্রুটি ছিল না, আর ভুলও ছিল না কিছু আমাদের ভাবনায়। আমরা ভেবেছিলাম আমরা শ্রেষ্ঠ, এই জগতের মধ্যে সমস্ত নারীকুলের মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ, আমরা তো ভুল কিছু ভাবিনি। যেজন কৃষ্ণ দ্বারা গৃহীত, যাকে কৃষ্ণ স্বীকার করেছেন, সে তো অন্য সকলের থেকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমাদের ভাবনা ভুল ছিল না কিছু। হ্যাঁ, তার মধ্যে কিঞ্চিত অহংকার ছিল, আর সেই কিঞ্চিত অহংকারকে বিনাশ করার জন্য তুমি আমাদের ত্যাগ করেছো। তারপর যখন আমরা সমস্বরে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলাম, বিলাপ করতে আরম্ভ করলাম, তখন
তোমার হৃদয়ে বোধহয় আবার করুণা ধারার প্রবাহ জাগ্রত হল। তুমি ফিরে এলে আমাদের কাছে, এসে আমাদের সান্ত্বনা দিতে চাইলে, বললে যে হে ব্রজবধূ, হে ব্রজবধূবৃন্দ, দেখো তোমরা উজাড় করে আমাকে যে প্রেমের আস্বাদন করিয়েছ, না চাইতেই তোমরা সব আমাকে দিয়েছ। নিজের বলতে কিছু রাখোনি, কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই নিজেদের জন্য। কিন্তু ব্রজবধূ, সবকিছু একটা বিনিময় আছে। কিছু নিলে কিছু দিতে হয়। সে তুমি দোকানে গিয়ে কোনো বস্তু ক্রয় করো, তখনও তোমাকে বিনিময় করতে হবে। যদি উপহারের ক্ষেত্র হয়, সেখানেও কিছু বিনিময় করতে হবে। পারিতোষিক, সেখানেও কিছু বিনিময় করতে হয়। আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। কিন্তু দেখো, তোমাদের বিলাপ শ্রবণ করলাম আমি। শ্রবণ করার পর নিজেকে অনেক নিচে খুঁজে পেলাম। তোমরা যে প্রেমের স্তরে উন্নত হয়েছ, সেই প্রেমের স্তরে আমি কখনো পৌঁছতে পারবো না। সেই জন্য আগে তোমাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দিই, এই রাস রজনীতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে তোমাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। যেমন যেমন ভাবে তোমরা চেয়েছ, তেমন তেমন ভাবে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করব। কিন্তু সত্যি কথা কি জানো, আমার সেই যোগ্যতাই নেই। তোমাদের প্রেমের সম্মুখীন হতে পারি, এই কৃষ্ণের সেই যোগ্যতা নেই, এই কৃষ্ণের সেই প্রেমের সামর্থ্য নেই। তাই আগেই তোমাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দিই, ন পারবে না, আমি কিন্তু বিনিময় করতে পারবো না। যদি আমার সম্মুখে দুহাত পেতে বলো যে কৃষ্ণ, এতদিন তো অনেক নিয়েছ, এতদিন আমরা উজাড় করে দিয়েছি আর তুমি নিয়ে গেছো, আজ তোমার দেওয়ার পালা। এখন এতদিন যা নিয়েছো তার বিনিময় করো, কারণ তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আজকের দিনে তুমি আমাদের সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করবে। তোমরা যদি এই কথা বলে বিনিময়ের জন্য দুহাত পেতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও, সেজন্য আগেই বলে দিই তোমাদের, আমি কিন্তু পারবো না। আমার সেই সামর্থ্য নেই, আমার সেই যোগ্যতাই নেই। একটা বিনিময়ের কথা আমি বলতে পারি, জানি সেটা সঠিক বিনিময় নয়, কিন্তু আমার সামর্থ্য যতটুকু হয়, কি না, তোমরা যদি মনে করো যে এটা দিয়ে বিনিময় হবে, আমি তোমাদের দাস হয়ে যেতে পারি, কিঙ্কর হয়ে যাও। এমন কিঙ্কর হব যে তোমাদের আদেশও করতে হবে না, মুখে কোনো শব্দোচ্চারণ করতে হবে না, তোমাদের অঙ্গুলি হিলনে তোমরা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি এই বিনিময়ে তোমাদের প্রেমের বিনিময় হয়, তাহলে আমি প্রস্তুত। আমি নিজেকে তোমাদের দাস বলে স্বীকার করে নিচ্ছি। শ্রীমতী রাধারানী মনে করাচ্ছেন কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ তোমার মনে আছে সেই দিনের কথা? আমরা কি উত্তর দিয়েছিলাম? আমরা বলেছিলাম যে কৃষ্ণ, ছি ছি, এতদিন ধরে আমাদের সঙ্গ করার পরে তুমি আমাদের এই বুঝলে? আমরা কোনো
পাওয়ার আশা নিয়ে তোমাকে ভালোবেসেছি, তোমাকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে না কৃষ্ণ। আমরা তোমাকে উজাড় করে দিয়েছি, তোমাকে প্রীতি করি বলে। সেই আমাদের প্রীতির মধ্যে কোনো অনুসন্ধান নেই, স্বার্থ অনুসন্ধান নেই। নিজে আনন্দ পাব সেই চিন্তাও কখনো করি, নিজে সুখী হব, তোমাকে সুখী করব, এমন ভাবনা আমাদের কখনোই ছিল না। আমাদের একটাই ভাবনা, কৃষ্ণ সুখই তাৎপর্যময়। কি করে কৃষ্ণকে আমরা সুখী করব? যদি তুমি সুখী হও, তোমার সুখী আমাদের সুখ, তোমার আনন্দেই আমাদের আনন্দ। আর তুমি যদি দুঃখী হও, তুমি যত না দুঃখী হবে তার শতগুণ বেশি দুঃখী হব আমরা, দুঃখী হই আমরা। কৃষ্ণ এমন নিঃস্বার্থ। আমাদের বিলাপের মাঝেই তোমাকে বলেছিলাম, হে সুরতনাথ, হে কৃষ্ণ, আমরা তোমাকে আমাদের স্বামী বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তোমার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করে তোমার দাসী হয়ে গিয়েছে। আর অন্য সমস্ত দাসীর মতো নয়। তোমার গৃহে যে দাসীরা আছে তাদের কর্মের বিনিময় করতে হয়, তাদেরকে ওই কিছু মুদ্রা তোমাকে দিতে হয় তাদের কর্মের বিনিময়ে। কিন্তু আমরা হচ্ছে অশুল্ক দাসীরা, অর্থাৎ আমাদের সেবার জন্য তোমাকে কিছু দিতেও হয় না, দিতেও হবে না। হে কৃষ্ণ, আমাদের প্রীতিটা এমন ছিল। আর সেই প্রীতির জাগরণ যখন হয়েছে, সেই তখনই আমরা যে কৈশোর অবস্থায় ছিলাম, সেই কৈশোর অবস্থার ভাবনাকে তুমি ভঙ্গ করে দিয়েছো, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছো। ও কৃষ্ণ, when we are just on teenage, Krishna, you stole our heart. We can remember that day. Kalya damono divasumaha. The great snake Kalya, you defeated. It was a big fight, 7 days fight under the water. And when you appeared outside the water, everyone of us who have seen you are dancing on his head. That day, we felt, we realized that day we were the target of you. How much poison Kalya Naga, the great snake Kalya, he thrown to you on that day after you came out from the water. When you were dancing on his head, you thrown that poison to us. On that day you killed us. No, it was not really killed. Because at the same time, you thrown the poison and nectar together. Very nicely said in Rasa Shastra in verse. Krishna prema aswadam tattoi kucharvam vishamriti apurva miram.
At the same time, you throw together poison and nectar. And we accepted everything. Because that time, we were really sink inside of your beauty. Completely. So by this beauty, when you thrown everything, we accepted as a gift from you. And we swallowed everything. We accepted by our heart. So at the same time, both are working with us. Nectar and poison. শ্রীমতী রাধারানী বলছেন যে কৃষ্ণ, কি জ্বালাতন তুমি আমাদের ফেলে দিয়েছো সেই নবকৈশোর অবস্থায়। যেদিন কৈশোরে পদার্পণ করলাম, আমাদের মনে আছে সেই কালীয় নাগকে দমন করলে তুমি 7 দিন ধরে জলের নিচে তীব্র যুদ্ধ। আমরা সকলে প্রহর গুনছি সেই কালীয় হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে সমগ্র ব্রজবাসী মহারাজ মহারানী তাদের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে একদিকে কৃষ্ণ তোমার সেই সখা বৃন্দ, একদিকে ব্রজের অন্যান্য অধিবাসী বৃন্দ, আর সসংকোচে একদিকে আমরা সেই কোমল প্রাণা অবলা নারী বৃন্দ ব্রজবধূরা। এক এক মুহূর্ত যেন আমাদের সম্মুখে এক এক যুগের সমান। আমাদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে তুমি জলের থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে। সকলে দর্শন করলাম কালো নাগের শিরোদেশে ফনার উপর তুমি নৃত্য করছো। কৃষ্ণ, আচ্ছা সত্যি করে বলো তো, সেদিন তোমার দৃষ্টিতে কি আমরা লক্ষ্য হতে ছিল? কৃষ্ণ, এখন বুঝতে পারি কি জানো, ওই দিনেই তুমি আমাদের মেরে দিয়েছো, বধ করে দিয়েছো। কালীয় নাগ যত বিষ তোমাকে পরাজিত করার জন্য তোমার দিকে ছুঁড়েছে, সেই সমস্ত বিষ তুমি ফিরিয়ে দাওনি তাকে, সেই সমস্ত বিষগুলো তুমি আমাদের দিকে ছুঁড়েছ। তবু তুমি আশ্চর্য হচ্ছ, কালীয় নাগের এমন তীব্র বিষ তুমি আমাদের দিকে ছোড়ার পরেও আমরা বেঁচে আছি কেমন করে? কৃষ্ণ, হে তোমার চমৎকার। তুমি শুধু বিষই তো ছোড়নি, তখন আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য ওই বিষের সাথে সাথে অমৃতও ছুঁড়েছ। রসশাস্ত্রের খুব সুন্দর কথা বলেছেন, কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন তপ্তৈক্য চর্ম। কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদন যে করতে চায় তাকে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কেমন সেটা? যে আখের রস খেতে তো খুব ভালো লাগে, কিন্তু এটাকে যদি গরম করে দেওয়া হয় কেমন লাগে? গরমের জন্য খেতেও ভালো লাগবে না, আবার আপনি তার ওই আখের রসের মিষ্টতার জন্য ছাড়তেও পারবেন না। এরপর আরো ভয়ানক দৃষ্টান্ত দিলেন, বললেন যে বিষামৃত অপূর্ব মিলন। কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদনটা কেমন? বিষ এবং অমৃতের অপূর্ব এক মিলন দশা। বিষের তীব্রতা আপনাকে বাঁচতে দেবে না, বিষের তীব্র জ্বালায় আপনার মরমর দশা হবে।
কিন্তু অমৃতের প্রভাবে আপনি মরতেও পারবেন না। বিরহ এবং মিলনের অপূর্ব সহাবস্থা। শ্রীমতী রাধারানী সেই কথাই বলছেন কৃষ্ণকে, ও কৃষ্ণ, এ কোন বিষয়ের আস্বাদন তুমি আমাদের করিয়েছ? ও কৃষ্ণ, we accepted everything you gave us, poison and nectar, and then our life, at the same time we are feeling burning sensation from your separation, and at the same time we are tasting the nectar of your meeting in our mind. We are not only meet you externally, before we will meet you externally. So long time before we meet you in our heart. But Krishna, when we offered everything, when we got just that attachment from you, since that day, you defeated Kaliya. You are dancing on his head. Your image was fixed in our eyes. Always your image is flowing in front of us, inside of us, everywhere, in every corner. We start to take your darshan. Sometimes we felt, oh, it's divine. We are very fortunate that we have Krishna in our life. But after some time, we felt very bad, oh, what is happening with us? We are in love with Krishna in another man, another. We are married. But Krishna, that mood, this shyness, it's gone after some time. When we are on mid-teen age, Madhya Vaishya, then our heart and mind was fixed with you. That time we thought, now we will get some peace. But you know, that time, when we just start to get some peace in our heart and mind, you robbed our patience. Hey Krishna Dhoira Johari, Krishna Kaushaya, who is telling? Now Srimati Radharani, she said, Krishna is the stealer, thief, and he robbed not only his tail, he robbed everything. He broke all the peasants, all their peasants are Brajmathus, Brajgopas. Srimati Radharani is saying, oh Krishna, you broke our business. You destroyed everything. That time, it was very important to keep patience because we are all married girls. Our first duty to follow all the duties of our families. Family of my husband, our husband. But you did not allow us to do this.
We forgot everything, all our responsibilities. We start to follow your words, your desire. Krishna, it was happening with us before we met you personally. And again, you did it with us. Sometimes to show your image, sometimes by flute in Banu Gita. Nicely said there, Shukadeva Goswami. He explained about the power of Sri Krishna's flute. He said, "Oh Parikshit, you know, Krishna, since that day," which day Srimati Radharani just mentioned, he was dancing on the head of Kaliya, the great snake. Since that day, Krishna is practicing flute. Because that day, he saw something very special in the face of all Brajavadhus. He said to his friends, "Oh friend, hey Shubal, oh Harinam, you know, that day I was dancing on Kaliya's head and I saw the faces of all Brajavadhus. They are looking at me, but in their looking, they wanted to say something. They wanted to say something, but you know, I didn't get there. I didn't get their all sounds and all words by their looking. It was very special. But from that day, something is happening with me. It's very strange. Sridham and Shubal, they are most intimate friend of Krishna. So they ask, "What is happening, Krishna, with you?" You know, always their faces is floating in front of me. I can see their faces to look at you. Whenever I am closing my eyes, I can see one face is very beautiful. Sridham, he asked, "Oh Krishna, whose face? Whose face is very special for you, very important for you?" "Oh Sridham, just try to get it. I forgot her name." "No Krishna, you are cheating with us. If you want our help, then you have to explain everything very clearly. You have to know." Then Krishna, indirectly, he said, "Oh, she is also the daughter of a small king. Sridham was, "Oh, daughter of king? Who was there?" "Oh, Sridham, you know everything. Why are you asking again and again? There is only one princess. There was only one. Oh, Krishna, she's married. Yes, she's married." Maybe you are talking about the daughter of
Maharaj Vrishabhanu, isn't it? Yes. Sridhar, yes, you are right. Daughter of Vrishabhanu. But Krishna, maybe Maharaj Vrishabhanu, he has two daughters. Who is younger? No, not two girls. Yes, Maharaj Vrishabhanu, he has two daughters. One Ananga, something like this. Ananga, no, not six. And one is maybe Radharani. Yes. Yes, Radharani. Says the elder one. Oh, Krishna, maybe you are in a very great disease. Maybe it's a great fever. Fever? Yes, Krishna. You know, this fever is very dangerous. This sickness is very dangerous. No one can cure. No doctor is there. No Kaviraj is there. Really? Yes, Krishna. You know the name of this fever? It's love fever. You are in love, Krishna. Oh, really? I'm in love? Yes, Krishna. So, what I should do now? How I can solve my problem? Because always it's coming inside of my mind and heart. Everything is reminding me about her. Oh, really, Krishna? So, you can meet her. Yes, great idea. I have to meet with Srimati Radharani. So, Sridhar? Shubha? No, not you. You are the brother. Suval is also brother of Srimati Radharani. Sridhar, you can. You can go to her and you can explain about my situation. You can explain about my situation. Sridhar directly he said, no. Not me, not anyone from us. Why not, Sridhar? Because we are not afraid of Radharani, but we are afraid about her friends, the Sakhis. They are very dangerous. Lalita, Vishakha, 8 dangerous Sakhis she has. And they always will be with her. So if I'll go to them and if I'll say this, if they'll beat us. And they are very dangerous. First they'll close the door. If I'll run away from them, that's why they'll close the door first. Then they'll start to beat me. No, Krishna. I'll not go. And I'll not allow anyone to go. If you want to say, if you want to explain your hurt to her, Srimati Radharani, then you have to do it. Oh, Sridhar, if same thing will happen with me, what you said? Then you can make some trick. You can send your messenger in another way. But who will carry my message? Yes, your messenger is in your hand. By your flute you can send your message to her.
only by flute. There is only one way he can send my message, and I can attract their mind and heart. So Krishna start to practice about flute. He said, Sridham, now I'll start practice about flute, so don't disturb me, okay? I have to prepare myself for everything. Krishna also now stays on teenage. So something also happening with Krishna, because he steps in Madhura Leela, Madhura mood, lover and beloved mood. So same thing is happening with Krishna and at the same time with Brajgopis. So Krishna start practice to send his message to Brajgopis. He said, "Oh Sridham, oh Shubham, you have to help. How can I help you, Krishna?" Sridham, I'll ask about the effect of my fruit. And you have to follow if it is happening or not. সেই কালিয়া দমন দিবসের থেকে যেমন এই ব্রজবধূরা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে, ঠিক তেমন ভাবে কৃষ্ণের মনেও যেন ওই ব্রজবধূদের একটা প্রভাব পড়েছে। কালিয়া দমনের কিছুদিন পরে একান্তে তার অতি ঘনিষ্ঠ সখা শ্রীরাম আর সুবলকে বলছেন, শ্রীরাম জানিস, এই সেদিন কালিয়ার মাথায় আমি যখন নাচছিলাম, সকলের দিকে ফিরে ফিরে চাইলাম, সকলেই তো ছিলেন সেখানে, পিতা মাতারা ছিলেন, অন্যান্য বয়স্করা ছিলেন, ব্রজের অন্যান্য অধিবাসীরা ছিলেন, তোরা ছিলি, কিন্তু সকলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যারা, তাদের দিকে আমার চোখ বারবার যাচ্ছে। এই ব্রজবধূদের সেদিনের দৃষ্টি যেন কিছু নতুন কথা বলতে চাইছিল। অন্যান্য দিনের মতো তাদের দৃষ্টি ছিল না আমার প্রতি, তারা আমার দিকে চাইছিলেন, আর সেই চাউনির মধ্যে যেন কিছু একটা বলতে চাইছিলেন শ্রীরাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারি কি বলতে চাইছি। কিন্তু জানিস ভাই, সেই সেদিনের পর থেকে একটা অন্যরকম অনুভব, অন্য কিছু যেন ঘটছে আমার সাথে। কি ঘটছে কৃষ্ণ? জানিস, এই সেদিনের পর থেকে আমি আর রাতে ঘুমোতে পারি না, আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, খালি তাদের কথা মনে পড়ছে, তাদের মুখগুলো যেন আমার সম্মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি যত মন থেকে তাদের দূর করতে চাইছি, তত বেশি যেন তারা আমার হৃদয়ের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। আমি তাদের কথা বলতেই পারছি না। বিশেষ করে একটা মুখ, সেই মুখটা যেন বারবার আমার নয়নের মধ্যে যেন সেই রূপের একটা ছাপ পড়ে গেছে। আমি যেদিকেই চাই, সুবল, এই যে তোর দিকে চাইছি, আমি তাকে দেখছি, শ্রীরামের দিকে চাইছি, আমি তাকেই দেখছি। শ্রীরাম সুবল জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, এই বিশেষ জনটিকে? হ্যাঁ,
কিন্তু অতি বিশেষ মনে হচ্ছে, শুধু বিশেষ নয়, অতি বিশেষ। এই অতি বিশেষ জনটিকে কৃষ্ণ এখন তারও তো নবানুরাগ দশা, একটু লজ্জা ভাব আছে। আরে আমি নামটা মনে করতে পারছি না, জানিস আমার নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না তার। শ্রীরাম বললেন, কৃষ্ণ দেখো, যদি তুমি আমাদের সাহায্য চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে। যদি সবকিছু খুলে না বলো তাহলে কিন্তু আমরা কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আমাদের সাধ্যের বাইরে তোমাকে সাহায্য, সুতরাং তোমাকে বলতে হবে কে সেই অতি বিশেষ জন। সুবল, কেন জিজ্ঞাসা করছিস? তোরা বুঝতে পারছিস না আমি কার কথা বলছি? আরে ওই যে একজন রাজার মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে, রাজার মেয়ে ছিল একজন তাদের মধ্যে। কে রাজার মেয়ে? ওখানে তো একজনই রাজার মেয়ে ছিল। কজন রাজার মেয়ে আছে আমাদের পরিচিত? ও কৃষ্ণ, হ্যাঁ একজন রাজার মেয়ের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু যতদূর মনে হয় সে তো বিবাহিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই রাজার মেয়ের কথাই বলছি আমি। বোধ হয় বৃষভানু রাজের কন্যার কথা বলছো তুমি, তাই না কৃষ্ণ? হ্যাঁ সুবল, তুই ঠিক বলেছিস ভাই, বৃষভানু নন্দিনী, আমি তার কথাই বলছি। শ্রীরাম বলছেন, কিন্তু কৃষ্ণ বৃষভানু মহারাজের তো একজন নয়, দুইজন মেয়ে। মহারাজ বৃষভানুর একজন নয়, দুইজন মেয়ে। তুই কার কথা বলছিস? আর দুজনেই বিবাহিতা। তুই কার কথা বলছিস? বুঝতে পারছিস তো আমি কার কথা বলছি? কে বেশি সুন্দর? দুজনেই প্রায় একই রকম দেখতে কৃষ্ণ। তুই কি ওই ছোট জনের কথা বলছিস? ওই যে অনঙ্গ না কি যেন নাম? না না, ও না, ও না, ও নয়। হ্যাঁ আরেকজন আছে, কি যেন নাম? ভুলে যাচ্ছে আমি। রাধা, রাধা, রাধা। তিনি হচ্ছেন রাধারানী, বৃষভানু মহারাজের প্রথমা কন্যা। ও কৃষ্ণ, এ বড় ভয়ানক রোগে পড়েছ তুমি। এই রোগের কোনো ডাক্তার ভর্তি নেই, কবিরাজ নেই, ভর্তি নেই। এই রোগকে ছাড়ানো বড় কঠিন। এক ভয়ানক জ্বর কৃষ্ণ। এই জ্বরে যে একবার পড়ে সেই জ্বর থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই রোগের নাম কি জানো কৃষ্ণ? এই জ্বরের নাম কি? এই রোগের নাম হচ্ছে প্রেম রোগ। কৃষ্ণ, তুই প্রেমে পড়েছ। হ্যাঁ, তুই প্রেমে পড়েছিস। তাহলে এই রোগের চিকিৎসা কিভাবে হবে, সমাধান কিভাবে করব? তোমাকে তোমার মনের কথা তাকে জানাতে হবে। কি করে জানাবো? শ্রীরাম, শ্রীরাম তুই জান, তুই তার কাছে গিয়ে আমার মনের কথা জান। শ্রীরাম বলে, ওরে বাবা, এ আমার কাজ না, আমি তো যাবই না, আর যে সখারা আছে তাদেরও আমি যেতে দেব। কেন শ্রীরাম? কৃষ্ণ, ওই রাধারানী আর অনঙ্গকে নিয়ে তো ভয় নয়, ভয় হচ্ছে ওই রাধারানীর যে সখীগুলো আছে, ললিতা, বিশাখা, এরা বড় ভয়ানক কৃষ্ণ। তোর প্রেমের কথা গিয়ে আমি তাদের কাছে বলবো, আর তারা যদি ধরে আমাকে মারতে আরম্ভ করে। আর এরা বড় ভয়ানক, বড় কুটিল স্বভাব। এরা মারবে তো মারবে, পালানোরও পথ রাখবে না, আগে দরজা বন্ধ করবে।
আগে যেদিক দিয়ে পালাবো সেই পথটাকে এরা বন্ধ করে দেবে, বন্ধ করে দিয়ে তারপর আমাকে মারবে। সুতরাং কৃষ্ণ, আমিও মার খাবো না, আমার অন্য কোনো বন্ধুদেরও মার খেতে দেবো না। যা কিছু করার তোমাকেই করতে হবে। কিন্তু শ্রীরাম, যদি আমাকেও ওই রকম ধরে মারে তখন? তুই তো বললি এরা সকলকেই মারে, যদি আমাকে ধরে মারতে আরম্ভ করে আর ওই রকম রাস্তা বন্ধ রেখে, তখন আমি কি করব? না না শ্রীরাম, আমি যেতে পারবো না এদের সম্মুখে। তাহলে সমাধান করবো কি করে? শ্রীরাম বললেন যে সমাধানের উপায় আছে কৃষ্ণ। তুমি তোমার বার্তা, তোমার প্রেমের কথা তুমি শ্রীমতীর কাছে পৌঁছে দিতে পারো। সেই দূত আছে। কে সেই দূত? আরে তোমার সম্মুখেই তো সেই দূত, তোমার হাতেই তো আছে, তোমার বংশী, প্রিয় সখী। তোমার বংশীকে আশ্রয় করো, তোমার বংশীকে তোমার দূত করতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণ, সেই বংশীকে তোমার দূত করতে গেলে তার জন্য তোমার বংশীকে অনেক পরিণত হতে হবে। ঠিক বলেছিস শ্রীরাম, আমার বংশীকে অনেক পরিণত হতে হবে, তাহলে অভ্যাস করতে হবে আমাকে। দেখ, তোরা আমাকে সাহায্য করবি। হ্যাঁ, আমি অভ্যাস আরম্ভ করছি আজ থেকে, তোরা আমাকে সাহায্য করবি। সেই বংশীর প্রভাব কেমন হচ্ছে তোরা আমাকে বলবি। So Krishna, he started to practice about his fruit. And he said to Sridham and Subal, please help me, because only you can confirm is my Bangshi is perfect or not. I have to get the perfection, and for this I need your help. Okay, Krishna, I'll help you. The subject here, Krishna broke their patience. Hey Krishna Dhairaja Hari. Srimati Radharani, she is saying that you broke our patience. You destroyed everything. So how he destroyed? She is saying she is remembering everything. Purvara Dasha. So how he broke this? How he did this? We'll know tomorrow, because Krishna is practicing now. He need to get the perfection. Siddhi, about playing flutes. Without perfection, he cannot do anything. He cannot steal the heart and mind and their consciousness. He cannot destroy their patience. So he needs the perfection. And Sridham and Subal will confirm about that to Krishna. Yes, now it will work. Now you should try to send your message. So now Krishna is practicing. So we have to let Krishna practice about flute. Krishna will practice, Sridham and Subal is waiting, and behind them we have to wait. After they will confirm, Sri Krishna will play flute, and we'll know what will happen about that, after that. So tomorrow morning, maybe Krishna will get little bit perfection. So you will try to send his message to them. If they got, if they received the message or they refused, we'll know tomorrow morning, 11 a.m. And evening we'll meet again, 6:30 here with Ananga Manjari Shampurika. Today we'll know the qualities, the Manjaris, Sada Manjaris.
Ramachandra Goswami will describe. So tomorrow morning, Krishna will start to play flute for the Prabodhas. After he will get the perfection, siddhi about playing flutes. We have to wait until tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna